köra av. Skicka ambulans direkt. Då tar vi det lugnt här. Don't miss the other police pursuit videos from Scandinavia in the playlist Active Driving Encounters by GTBOARD.com. So here we have a repeat offender, a drunk driver, and this time when the person gets caught, the court actually decided to keep the car and let it go to the state, which is basically destruction, because the person was a repeat drunk driving offender and showed gross negligence in traffic because of the driving, and also ultimately the crash. And all the clips here you see are with drunk drivers or illegal substances. So stay away from drugs and alcohol as well, especially when driving. 2370 påbörjar förföljande, misstänkt rattfylla. Trafikintensitet låg, hastighet 120 km/h. Ja, berätta att förföljande låg hastighet eller låg trafikintensitet 120 km/h. Ja, och vi går fortsatt. Kommer in i nästa boll nu, kom. Ja, det är misstänkt drograttfylla där, var det rätt då? Nej, vi har fått tips om just nu är i polismanstecken. Misstanken står ju rattfyllan, för det har ju kommit in tips om det kommer. Trafik också. Ja, men det är det fortsatt låg trafikintensitet här? Ja, ingen trafik och det är olovlig körning också. För det är fordonsägaren som kör bilen. Kom. Ja, precis. Och rättelse på det här, grov olovlig körning. Kom. Jag uppfattar skolmarken. Och vi går fortsatt söderut då. Och där kör av. Skicka ambulans direkt. Då tar vi det lugnt här. Vi säkrar upp. Stopp. Ja, får man uppfatta att vi försöker skicka ambulans där på en gång. Kom. Ja. So don't forget to like this video and follow, subscribe to GTBOARD.com if you find these videos interesting. Operationen, har vi något läge där, skadeläge eller någonting på platsen? So don't forget to like this video and follow, subscribe to GTBOARD.com if you find these videos interesting.